La sala de juntas estaba línea de ejecutivos y asistentes nerviosos, todos esperando la llegada de los inversionistas franceses. El millonario blanco, de más de 50 años, mostraba una tensión visible mientras daba órdenes rápidas y desesperadas. De repente, se reveló que el traductor esencial para cerrar el acuerdo tuvo una emergencia médica y no podría asistir. Los asistentes hicieron llamadas frenéticas buscando un reemplazo, pero no tuvieron éxito. En un rincón, la conserje negra de 35 años pasaba desapercibida mientras escuchaba murmullos racistas y insultos velados sobre su presencia. Un ejecutivo hizo una broma cruel, quizás la conserje también habló francés, provocando risas incómodas entre algunos. El riesgo era enorme. Un acuerdo multimillonario y cientos de empleos estaban en juego. La conserje detuvo sus pasos, con una mezcla de dolor y determinación insuperable, anticipando la tormenta que estaba por llegar. Hola, mi nombre es Malik. Si crees que historias como esta deben ser escuchadas, por favor dale like y suscribid ahora mismo. Tu apoyo nos ayuda a iluminar las injusticias reales. La conserje llegó temprano esa mañana. Sus pasos resonaban suavemente en los pasillos de mármol frío del edificio corporativo. La seguridad apenas notó su presencia cuando pasó su tarjeta y cruzó la entrada que separaba su mundo del de los ejecutivos. Empujaba su carrito de limpieza con una determinación silenciosa, mientras el personal apresurado la ignoraba por completo. Se llamaba Angela, aunque pocos en la empresa conocen su nombre. Para la mayoría, ella era simplemente la conserje, una presencia constante y calada en la rutina diaria de la oficina. Barría pisos, vaciaba botes de basura y limpiaba ventanas que reflejaban las ambiciones de quienes ni siquiera volteaban a verla. Pero detrás de su uniforme se escondía una historia no contada, un pasado lleno de promesas y sueños rotos. Esa mañana, Angela se detuvo frente a una pequeña oficina donde una asistente lucaba con una impresora adorada. Sin decir palabra, se arrodilló y arregló la máquina con manos seguras. La joven lo agradeció con prisa, pero rápidamente volvió a sumergirse en sus correos y documentos. Nadie más prestó atención. Mientras avanzaba por el pasillo, captó fragmentos de conversaciones, comentarios despectivos sobre su raza y su lugar en la empresa. Siempre está asacando, susurró alguien. ¿Realmente pertenece aquí? Otra voz se burló. Debería dedicarse a trapear. El corazón de Angela se apretó, pero mantuvo la cabeza erguida. En la soledad del armario de limpieza, sacó una vieja fotografía donde aparecía elegantemente vestida con traje ejecutivo y una sonrisa confiada. Esa era ella antes de que la vida se tornara fría y las acusaciones la alegran de la vida corporativa que conocía. Limpió una lágrima y susurró. Un día volveré. Continuó con su rutina, puliendo escritorios, acomodando sillas y limpiando juelas de las puertas. Cada tarea era un testimonio silencioso de su resiliencia. Notó como sus colegas evitaban el contacto visual, celebraban el paso cuando ella pasaba y la excluían de las conversaciones. Pero Angela estaba acostumbrada a la invisibilidad. Había pasado años perfeccionando el arte de ser ignorada, acumulando fuerza en el silencio. Su mente divagaba en la reunión que se llevaba a cabo arriba, aquella que podría definir el futuro de la empresa. Sabía que las apuestas eran altas, y en su interior, una chispa de esperanza comenzaba a arder. A pesar del peso del prejuicio y la indiferencia, Angela caminaba con orgullo silencioso. No era solo la uniformidad lo que la definía, sino la mujer dispuesta a reclamar su voz cuando el mundo la obligara a callar. Mientras la luz de la mañana atravesaba las ventanas del rascacielos, el edificio vibraba con actividad, pero Angela se movía como un fantasma, invisible, inaudible, pero inquebrantable. El día que tenía por delante pondría a prueba su fortaleza como nunca antes, y en las sombras de esta jungla corporativa, una tormenta se estaba gestando en silencio. El reloj avanzaba, implacable mientras la tensión en la sala de juntas crecía con cada segundo. El acuerdo multimillonario, fruto de meses de negociaciones, ahora pendía de un hilo.
La ausencia inesperada del traductor no era solo un contratiempo, era una amenaza directa al futuro de la empresa. Michael, el millonario CEO, caminaba de un lado a otro, como un hombre encerrado en una jaula. El eco de sus pasos resonaba en el mármol mientras su corazón latía con urgencia. Ordenaba a los asistentes con voz firme, pero la verdad era inevitable. No había nadie disponible para suplir al traductor. La única persona capaz de conectar culturas, interpretar términos financieros complejos y suavizar tensiones diplomáticas estaba fuera de juego. Sin ella, todo podía desmoronarse. Los murmullos de frustración se hicieron audibles en las esquinas de la sala. Se percibía el peso del miedo y la intolerancia. Uno de los ejecutivos susurró con desprecio, esto es lo que pasa cuando bajamos los estándares. Otro añadió con pesimismo, estamos condenados a este trato fracasa. La atmósfera se impregnó de culpa y racismo latente. En medio del caos, Angela, la conserje negra, avanzaba silenciosa por el pasillo. Su carrito de limpieza avanzaba con manos firmes, aunque su mente estaba llena de pensamientos inquietantes. Había escuchado fragmentos del desastre, el traductor ausente, la desesperación creciente, la posible queda. El temor en el aire era palpable, pero también el desprecio. Para los ejecutivos, ella no existía, una sombra más en el edificio. Sus oídos captaron las palabras cortantes de un miembro de la junta, apenas disimuladas pero tan afiladas como un cuchillo. Quizás la conserje pueda asumir el papel. La risa que siguió fue fría y cruel. Los dedos de Angela se aferraron al mango de su carrito. Su mandíbula se tensó. No se trataba solo de un traductor ausente, sino de las barreras invisibles del racismo y la desconfianza. Mientras los empleados corrían de un lado a otro, entre llamadas telefónicas y cambios abruptos en la agenda, Angela se detuvo frente a la puerta de la sala de juntas. La responsabilidad de cientos de empleados pasaba sobre sus hombres. La empresa entera dependía de ese momento. Dentro, la voz de Michael se elevó con desesperación. No podemos fallar hoy. No ahora. No después de todo lo que hemos construido. Sus ojos buscaron a Angela por un instante, y ella respondió con una calma inesperada. El reloj marcó la hora exacta. Los inversionistas franceses llegarían pronto, y sin traductor verían solo desorden y incapacidad. La reputación y el futuro de la compañía se encontraban en riesgo. Angela respiró profundo, sintiendo el fuego interno crecer. No era solo una conserje. Era mucho más. Dominaba el idioma, conocía los negocios, entendía la cultura que había sido el pilar de su vida. Y ahora, cuando la empresa necesitaba una salvación, ella estaba lista. Mientras la sala se preparaba para el colapso, en el silencio previo a la tormenta, una mujer se fortalecía para cambiarlo todo. Si aún estás viendo, deja un comentario abajo a que harías tú en esta situación. Why no olvides suscribir para más historias reales que importan? Angela habló con voz firme y clara al entrar en la sala de juntas, deteniendo el caos que reinaba en el ambiente. Yo puedo ayudar, dijo con determinación. Todos los presentes volvieron sorprendidos, algunos con escepticismo, otros con incredulidad. Michael, el millonario CEO, la miró fijamente, con la tensión dibujada en el rostro. Esto no es un juego, replicó, esta reunión vale millones. Necesitamos un profesional. Angela sostuvo su mirada con calma y respondió, lo entiendo. No estoy aquí para bromir. Hablo francés con fluidez y conozco las finanzas corporativas. Fui director de operations en una multinacional en Paris. El silencio se apoderó del lugar. Los asistentes intercambiaron miradas nerviosas. Los ejecutivos mostraban escepticismo y algunos incluso rechazo. La idea de que una conserje tomara el control de una negociación tan crucial parecía absurda. Sin embargo, la confianza de Angela no detuvo. Karen, la asistente de Michael, sacó un blazer azul marino y una falda elegante del armario de emergencias. ¿Hablas en serios? Preguntó con ojos abiertos.
Angela Asensio y se retiro al baño para cambiarse, sintiendo el peso de años de ambición y dolor sobre sus hombres. En la soledad del baño, se miró en el espejo. La mujer que la reflejaba era una sombra de quien fue, pero también el destello de la fuerza que había sido. Los recuerdos invadieron su mente, años de éxitos, traiciones y exilio. Ajustó el blazer, enderezó la blusa y respiró profundo. Este era su momento. Salió del baño vestida impecablemente, con una presencia que imponía respeto. La conserje había desaparecido. En su lugar estaba una mujer profesional y segura, lista para reclamar lo que le pertenecía. El personal apenas la reconoció y algunos se mostraron incómodos ante su nuevo aire. Michael murmuró al oído de su asistente, si esto funciona, lo divertido. Los inversionistas franceses legaron imponentes y formales, portadores de poder y tradición. Angela les dio la bienvenida con un saludo impecable en francés. La atmósfera comenzó a cambiar. Lo que parecía un desastre se transformaba en oportunidad. Mientras dirigía la compleja negociación, no solo traducía palabras, sino también cultura y intención. Desvió sutiles ataques de miembros escépticos de la junta. Su conocimiento sobre precedentes legales, estructuras fiscales y negocios internacionales era impecable. Los inversionistas mostraban creciente admiración, ascendiendo ante sus observaciones. Un abogado francés, de mirada aguda y reputación temible, cuestionó un detalle regulatorio. Angela respondió sin vacilar, citando regiones fallos y normativas. La tensión se disipó, reemplazada por respeto y optimismo. Michael observaba en silencio atenido, comprendiendo por primera vez que Angela no era solo una traductora, sino la clave para salvar el acuerdo y el futuro de la empresa. La sala, antes llena de dudas y desprecio, ahora vibraba con esperanza y posibilidad. La transformación de Angela estaba completa, no solo en apariencia, sino en poder y respeto. La conserje negra ya no era invisible. Se había vuelto indispensable. La sala de juntas, antes cargada de dudas y susurros despectivos, ahora vibraba con un respeto renovado. Angela dominaba el espacio con una fuerza tranquila, cada palabra suya era precisa y segura. Los inversionistas franceses, al principio escépticos, se mostraban cada vez más interesados. Ya no era la conserje ignorada en los pasillos, sino la paisa clave que mantenía vivo el trato. Michael permanecía sentado, observando cómo Angela conversa términos financieros complejos en un diálogo claro y convincente en francés. No solo traducía, sino que interpretaba matices culturales, suavizaba tensiones y anticipaba preguntas antes de que surgieran. Alrededor de la mesa, los ejecutivos intercambiaban miradas que, aunque renuentes, comenzaban a reconocer su autoridad. Sin embargo, bajo la superficie, la tensión persistía. Algunos murmuraban en voz baja, dudando de la conveniencia de su ascenso. El racismo, sutil pero latente, todavía se hacía presente. Angela percibía esas miradas de reojo y la resistencia contenida, pero no cedía. Cuando un ejecutivo cuestionó sus credentials, ella respondió con serenidad y contundencia, narrando su experiencia en la gestión de contratos multinacionales y su trayectoria en mercados europeos. Los inversionistas, impresionados por su dominio y confianza, comenzaron a formular preguntas más técnicas, implicaciones fiscales, regulations, proyecciones de inversión. Angela respondió con claridad y profundidad, citando casos legales recientes y tendencias del mercado. Su fluidez iba más allá del lenguaje, era estratégica y cultural. Philip, el impatient hijo del inversionista principal, cuestionó una estrategia tributaria específica. Angela no titubeó. Explicó beneficios y riesgos, apoyándose en precedentes legales, brindando seguridad al grupo. Alexis, el abogado corporativo conocido por su rigor, asintió con aprobación. La atmósfera cambió de escepticismo a colaboración. Los inversionistas intercambiaban sonrisas y aprobaciones silenciosas. La profesionalidad y carisma de Angela habían derribado barreras, convirtiendo la posible debacle en una oportunidad. Michael, antes consumido por el pánico, ahora veía una posible salvación.
Se acerco a Angela en un breve receso y susurro. No solo traduces, estás salvando esta empresa. Angela Asensio, sin necesidad de palabras. Su trabajo habla por sí mismo. Al concluir la reunión, Charles Belmont, patriarca de los inversionistas, se levantó y expresó con respeto genuino. Señorita Evans, su conocimiento y dignidad han sido impresionantes. Angela tradujo sus palabras, pero con humildad atribuyó el éxito a Michael y al equipo, mostrando modestia en medio del triunfo. El acuerdo es concreto. El futuro de Grant Holdings ya no estaba en peligro. En la calma que siguió, Angela sintió una oleada de justicia y vindicación. Había salido de las sombras, demostrando no solo su talento, sino también exponiendo los prejuicios arraigados que la habían menospreciado. Su victoria trascendía lo profesional, era un mensaje contundente. Nadie, por invisible que sí, debe ser subestimado. La sala, antes un campo de batalla de dudas y prejuicios, se transformó en un símbolo de cambio y resiliencia. El camino de Angela había reescrito las reglas del poder corporativo. El éxito del acuerdo provocó un cambio profundo en Grant Holdings. Michael convocó a Angela a su oficina, con una mezcla de alivio y admiración en sus ojos. No salvaste, dijo con sinceridad. Quiero que forms parte de mi equipo ejecutivo de manera permanente. Angela se tomó un momento para asimilar la oferta. Sabía que no era solo un ascenso, sino una oportunidad para transformar el sistema desde adentro. También comprendía la responsabilidad que implicaba. Acepto, dijo con cautela, pero con tres conditions. Michael Asensio, curioso. Primero, comenzó Angela. El personal de limpieza y apoyo debe recibir un aumento mínimo del 30%. Son la columna vertebral de este edificio, pero solo ese les reconoce en las crisis. Michael levantó una ceja, pero guardó silencio. Segundo, quiero que se establezca un programa de becas para los hijos de nuestros empleados, para que tengan oportunidades sin importar su origen. Un atisbo de aprobación cruzó el rostro de Michael. Y tercero, necesito tiempo para entrenar a quien me sustituya. No abandonaré a quienes todavía caminan por estos pasillos bajo el peso de la invisibilidad. Michael reflexionó un momento y luego extendió la mano. Y es un trato. La noticia del ascenso de Angela se difundió rápidamente. Los empleados que antes la ignoraban comenzaron a acercarse con respeto y curiosidad. Los aumentos salariales mejoraron la moral. Las becas abrieron puertas para muchas familias y la cultura de la empresa empezó a cambiar. Angela se mantuvo cercana al equipo de limpieza, compartiendo su experiencia y inspirando a otros a creer en su valor. Sabía demasiado bien el dolor de la invisibilidad y ese compromiso a ser la voz de quienes no son escuchados. Paran meses y la reputación de Angela trascendió los muros de Grant Holdings. Recibió invitations para hablar en conferencias, foros de liderazgo y panels sobre diversidad. Se convirtió en un símbolo, no solo de triunfo personal, sino de cambio estructural. Sin embargo, Angela se mantuvo humilde. Recordaba las noches oscuras en las que la esperanza parecía inalcanzable. Conservaba una foto vieja en el cajón de su oficina, un recordatorio de sus orígenes. Una tarde, mientras revisaba documentos de una nueva alianza, su teléfono sonó. El identificador mostraba un número de Paris, un eco de su vida pasada. Era David, su esposo, centro del escándalo que la había obligado al exilio. Su voz era suave, cargada de arrepentimiento. Le los artículos. Siento lo que te hice pasar. Angela escuchó en silencio y respondió con firmeza. Ya no me defines. Ese capítulo está cerrado. Colgo y miró el horizonte. Su viaje de conserje ejecutiva no fue solo un regreso, sino una revolución. Grant Holdings dejó de ser solo una empresa. Se transformó en un testimonio de resiliencia, justicia y el espíritu indomable de quienes se niegan a ser invisibles.
Angela intro esa mañana con una confianza silenciosa que antes no poseía. El bullicio habitual de Grant Holdings es esencia diferente, cargado de respeto y nuevas posibilidades. Su uniforme de conserje había desaparecido, sustituido por un elegante blazer azul marino y tacones que resonaban con decisión sobre el mármol. Los colegas que antes la evitaban ahora ascension con reconocimiento. Algunos se quedaban, curiosos y cautelosos, intentando reconciliar a la mujer que tenían frente a ellos con aquella que ignoraban por años. Angela mantenía la mirada firme, y no invisible en y silenciada. Se detuvo un instante frente al área de descanso del personal de limpieza. La conserje veterana alzó la vista, sorprendida y orgullosa. Angela le sonrió cálidamente, una promesa muda de que su trabajo importaba y su dignidad era vista y honrada. Más tarde, sentada junto a la ventana de su nueva oficina, la ciudad se extendía bajo el como un mar de oportunidades infinitas. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hijo Lucas decía, Mama, me inspiras todos los días. Respondió con un simple tú me diste fuerza. Los recuerdos de años de lucha, noches de dudas y battles en silencio afloraron. Ahora, del otro lado, comprendía el verdadero peso de la resiliencia. No se trataba solo de levantarse, sino de levantar a otros en el camino. Recordó su primer día de regreso al mundo corporativo, las miradas frías, los juicios cicerrados. Había cargado esas experiencias como cicatrices, pero ya no la definían. En cambio, alimentaban su determinación por cambiar la narrativa para quienes eran invisibles. La luz del sol atravesaba la ventana del edificio, símbolo tanto de desafío como de triunfo. Susurró para sí misma, ahora, nadie volverá a ignorarnos. Su viaje estaba lejos de terminar, pero este capítulo cerraba con esperanza. Esperanza por justicia, igualdad y el poder de una sola voz para provocar un cambio. El cuarto estaba en silencio, salvo por los sonidos distantes de la ciudad despertando. La sonrisa de Angela permaneció, testimonio silencioso de la fuerza nacida del dolor y la promesa de un mañana mejor. Si esta historia te conmovió, dale un me gusta. Compartela con alguien que lo importe, y suscribite para más historias verdaderas y poderosas. Unámonos contra el racismo. Nos vemos en el próximo video.